Taking care of me. Devil, you a loser all the time. Jesus is taking care of me. Jesus is taking care of me. Every day, every time. He's taking care of me. Taking care of me. Loser all the time. Jesus is taking care of me. Every day, every time. He's taking care of me. Devil, you're a loser in my life. You're a loser every day. You are a loser. You are a loser. You are a loser all the time. Jesus is the winner, my provider, my protector. He's my leader. I'm a mama, I'm a city candy girl. Oh, what you were born, oh, what you want, she don't want me. But when you got Otu a ka ọ dị, Jesus is taking care of me every day, every time. Ọnya ka anyị ji wee na-aghanite anya. Ọ gbara Chike n'echi, ọ bụrụ n'ike aka anyị kama ọ bụ na mmasị Chukwu na anyị dị ndụ. Dube m, dube m, dube m. Dube m, ị na-ejekwa ka angel. Nna ahụ, ị na-ejekwa ka angel na mgbede a. What's up with you now? Anọ m ya ahụ. Ndị be anyị ekene m unu. Unu daalụrị nne maka isonyere m n'ọgbakọ anụnwa na mgbede a. Sọsọ ebe isi anụ mgbe na ngalaba Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA na Enugu. Ozi Ejiofor bụ afọ ma Ada na Ofeja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa fụrụ ọchị ezi ego gị niile. A na-awụshi. Tupu m gaa n'iru, Ogbuọja zitela m ezigbo ozi si m ozi biko m kwuo okwu a na ọ dị mkpa. Ịma na nwanne nya ka anyị na-agwa unu na ofu oyi anyị nwoke D-Track. O nwere onye amara n'Enugu. O nwere oyi onye ọbụla n'Enugu D-Track. Nya ka sị na a ga-akwa mbọsị Thursday, yes, next week. Ka mfugodu date of 18th August, next week Thursday. Na a ga-eme ya na Police College. Ma ọkụ elekere iri 10 a.m. na Police College. Ma ọkụ elekere iri nke ụtụtụ. Onye ọmagbu agụ emoke ke Parkes Venture mbụ nwanne nwoke bụ onye na-ekwu okwu anụ Ogbuọja wee sị m gwaruo unu. So ọ bụrụ na ị bụ oyi Chimere, Prince Chimere, bịagodu na Police College mbọsị Thursday by 10 a.m. ka isolu ha wee ka ụka maka Prince Chimere Okeke, CEO D-Track. Ekene m unu ka anyị gaba n'iru na ihe anyị ji wee maka ya wee bịa. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ị na-atụsa ozi ya ma ọ bụrụ na ị na-afụ m n'igwe oja na mmụọ because egwu a ga-agafe egwukwe Joromi. Ọ bụrụ na ị nọ na social media afụ my headline, ị ma na egwu a agafe ego Joromi. Ịghọtago? And egwu karịa aka, anyị pagharị egwu apagharịtarị ya ọnọdụ, ezi ọnọdụ dị oke mma. Ndị be anyị Femi Obi na ndị ọha na eze ndị Igbo nsị na ọha nwa ka a ga na-atụ ụta gbasara ihe na-eme na Imo steeti. N'ọha ka a ga na-atụ ụta gbasara ihe na-eme na Imo steeti. Ọ na-abịa gị kwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kụrụ
elekere ise ụbọchị Tuesday. Wednesdays ọkụ elekere anọ anyị emeri gaba. Anyị gụpụtara ya unu n'oyibo, anyị atụgharịa emebere ya unu n'Igbo. Jizọs ewee na-anara otuto. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m, ana m asị gị nnọọ. Pounds Official Zubi, ana m asị unu nnọọ. Blessing, you're welcome. Ndị niile na-esonyere m n'Igbo ji na mmụọ. Stanley Imala, ụzọ ndụ, daalụnụ maka isonyere m. Ngwata ọnụ ntị na ana ka ntụpe unu azụ maka na esi m oru. Ọ bụrụ na ị nọ na Instagram, Facebook, Twitter, at Ijele Solid, Solid 100.9 FM, Solid 100.9 FM. Isonyela anyị ebi ego ọma. Ọ bụrụ na ị na-achọ m n'akara nke anyị, ị chọọ Christiana Ozioma Ejiofọ na YouTube, Christiana Ozioma Ejiofọ na YouTube. Isonyela anyị, ọ ga-adị anyị obi mma. Ndị be anyị, udebe nwanne gị si anya bịa na enwere ihe ọha na eze kwuru na ọnya bụ ihe abụrụ sọsọ ihe sọsọ m nwa ya ege na mgbede. So si ya bịa ya kpụdebe nso ka anyị kpaa, maka enwere nkata anaghị akọruru mmadụ akọrọ. Ị na-akọrọ ya onye ahụ, ọ na-agacha onye ahụ, ọ baa na ntị nke a, o si na ntị nke a wee pụba. Achọrọ m ọ bụrụ na anyị gụchaa anya, anyị ewee hazie mmalụ ndị anyị na ha kwụ n'ezie, maka na ụfọdụ anaghị ekwe na o nwere ihe ọha na eze bụ whitewash na ọha bụ na na-adịrọ mma n'obodo anyị, ka ọkacha n'ala Igbo. Ụfọdụ na-asịkwa na ọha na eze bụ ejecha ọgwụ n'ihe gbasara obodo anyị Naijiria, maka na ọha ha si anyị gara anyị agaba, ha si anyị kwụnata anyị akwụnata. Nwee ụfọdụ atọrọ dị iji ntị, ịma ihe bụ ntị, nụ ọha ma ya fọ eze. Ha chọrọ ije ntị nụ ya, ikwuo ya n'akụkụ ha gị na ha ese. Mana anyị egbenu, anyị ha agha mgbagbu ghara ọgụ, anyị eji maka mgbagbu ghara ọgụ. Fa achịbago anyị bụ na ha achịbago anyị, so otu ịdị na ya obiọma. Mana anụgo ndị be anyị ka anyị tiri ya obiọma. Wee na-agụpụta na-asị na blame federal government for ikwu onye IPOB, ishie ya na chatroom ndị IPOB so that ka ha na-egere ihe ha kwuru. Ka ọ ya bụ ọbụ nọ nke ha ekwu ha agwakwuo anyị, maka the whole dailies anyị na-atụasị at the same time. Apex Igbo Sociocultural Organization Ohaneze Ndị Igbo, Indigenous People of Biafra IPOB, and Ala Igbo Development Foundation ADF have knocked President on the alleged killing of 8 Nigerians and security agents in Owerri, Imo State. Special Assistant to the President on Media, Garba Shehu, after condemning the incident, had tasked the community to unmask the perpetrators. Buhari equally told the community and religious leaders to speak more forcefully against the killings and to stand up and defend the ethos of the nation's cultural and religious heritage. But Ohaneze, in a swift reaction, said that while the killings were condemnable, the president should not talk as if such killings were peculiar to Southeast. Ohaneze, in a statement by its public secretary, Dr. Chedozie Ogbonnaya, said that there are more senseless killings that Buhari, as the commander-in-chief, should take blame of insecurity in any part of the country. Ohaneze, which cited several instances of killings by bandits in different parts of the country, wondered why the presidency was responsible for the act. Ohaneze said that Ndị Igbo is hospitable and not known for attacking their guests, and asked the president as commander-in-chief to rise to his responsibilities instead of trading blames. Similarly, the indigenous people of Biafra IPOB, which has denied any involvement in the alleged killing of 8 Nigerians and security agents in Owerri, has flayed the presidency over its comments on recent killings. The pro-Biafra movement said the comment amounts to intimidation of Ndibo. IPOB, in a statement by its media and publicity secretary, Mapafo, wondered why the presidency would be quick to react anytime Northerners are victims of insecurity in the country. It challenged the presidency to show how
whose victims are mainly Southerners, Christians, and non-Muslims. Meanwhile, according to Punch newspaper, there were indications on Monday that the reconciliation talks between Governor Nyesom Wike of Rivers State and the presidential candidate of the People's Democratic Party, Atiku Abubakar, had suffered a major setback as Wike again threatened to disappoint those underestimating his state. Speaking at the inauguration of the Okuchiri Woruko Waterlines Junction flyover, the Rivers governor explained that the dynamics of contemporary politics had made it unwise to just gift votes away without the assurance of derivable benefits for the people. The governor, in a veiled reference to Atiku and take Rivers' votes for granted, things have not been rosy between Wike and Atiku following the former vice president's decision to nominate Governor Ifeanyi Okowa of Delta State as his running mate. Wike and his associates were reported to have demanded the resignation of the national chairman of the PDP, Iyorchia Ayu, as a condition for him to work for Atiku. However, some leaders of the party dismissed Wike's demand. Rivers governor, who was expected to have been picked as the vice presidential candidate of the party, has since been knob-hubbing with some governors of the All Progressive Congress. On Monday, the governor invited his Lagos state counterpart, Babajide Sanwo-Olu, to inaugurate some of the projects in the state. In a veiled attack on the national leadership of the PDP, the Rivers State governor said, "No one should expect to get votes of Rivers State without at least giving something in return." Apart from his veiled attack on Atiku and the PDP, the governor was said to have gone to politicians in the state that were close to the PDP presidential candidate. By Tata, we're looking at the killings in Imo State and the failed reconciliation talks between Wike and Atiku and the PDP. Ajụjụ chọrọ azịza wee bụrụ, kedu ife ilo na ihe ọha na eze ndị Igbo gwara bụ uju nke Igbo chọrọ ajụjụ azịza wee bụrụ, ọ dị gị ka Buhari's regime had to be blamed for the killings and insecurity in the country? Because both Olumanya and during Jonathan's regime, this whole thing, do you think that Buhari's regime is to be blamed for the killings and insecurity? Wike seem to hold a lot of influence in the country. Take it or leave it. Or hate him, love him, he's a necessary evil. Hate him, love him, he seemed to be a necessary evil. So Wike seem to hold a lot of influence in the country. Kedihi Lomaka, his influence, will it impact on Atiku's presidential ambition come 2023? Do you think he has the capability to influence Atiku's presidential election in 2023? Ebe Rotimi Amechi single-handedly supported Buhari, made Buhari Obolo president. Oboro also Tinubu merie. Rotimi Amechi so odunu ka Wike nwere power jeopardize mo ime ka Atiku fly ya so high na PDP ono n'ime yana as presidential candidate come 2023. Gịnị na esere ha onya bụ ihe ba ajụjụ chọrọ azịza. Kedu ihe na-esere ndị a onya ka anyị chọrọ ịtụgharị iche defect to Obioma? Ọ dịghị ka Wike a ga-switch to APC ma ọ bụ na ndị PDP akpachapụghị ezigbo anya. Ihe ndị a bụcha ihe anyị chọrọ ịjụ ka adịn. Ebe unu si anụ ọnụ mbụ na ngalaba Solid 100.9 FM. Ọnọ na mba na-ejelu mba ozi ndị be anyị, ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ozi eji ọfọ bụ afọ ofu nwa amụrụ ọfụ na ibie daa n'enu ada na ofeje ji eme ọnụ ada na-abịa fụrụ ọchị ezie ego bụ niile a na-awụshi. Ka anyị na-aga n'iru maka na ihe kwuru ka a na-eme sọsọ na Solid FM ka isi anụ ọnụ ka m bịakwanụ ka anyị jee ka anyị gbara ihe egwu wee tinye obi maka ọ ya abụ onye na-ekwu okwu ọ mara shepu ọnụ ya eshepu ada eti iku ada aka ọnụ ịkpọ ọmụ ịgwa m ihe ilo na ihe njọ ọ dị m mkpa ka m bịakwanụ.
Egerio, Aguaditari Becuba, Namoni Chipio, Ojicatapilla, Pafo, Manchester Boys, Azerato, to one for me, to one for me. When the enemies that do me, I feel like it, to one for me. He has done it for me. The girl Abasia Madamo, Abasia Madamo, Umunem Polisa Zabo, like me, now you making me blessing it for me. Someone begin like me with a blessing. See how you made me big back with your blessing. Only to goes in, Madame Boycota, was it too good? Only to goes in, Madame Boycota, was it too good? This also what of it. Oh, I give one another. Only see, don't know, just say, I got it. Only goes in the new world, when I have nobody to help me, I ask the Lord, oh, Papa, do one for me, Papa, do one for me. We are the same, Papa, do one for me, for me, everybody for you. Chietego mazu unu ka nna ya ọ nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ o wee dị ka na-eme ịghọtago. Ajụrụ m ajụjụ na-anọ na mgbede anụnwa, kedu ife unu lo na ọha na eze ndị Igbo na-agwa bubu n'ọnya ka a ya na-atụ ụta n'ihe na-eme n'ala Igbo maka na gịnị ogbugbu a na-egbu ụmụ ibe n'Imo steeti. Imo steeti adịzigo very desolate n'Igbo. Ọ bụ onwezi ihe ọ bụ nnọọ kwa ụtụtụ anyị anụ ofu, kwa ụbọchị anyị anụ ọzọ. Enwere gọvanọ n'Imo steeti, abịa nwere prezidenti n'obodo a. Ịghọtago, unu meriri ahụ ekporo ndị amị kpọrọ unu, ma anọ na ugwu asụ ụmụ ibe akwụ. Ịghọtago, ndị be anyị, ajụjụ m wee bụrụ, what's your take on Ohanaeze's reply to Buhari president on the killings in Imo State? Ajụjụ nke abụọ wee bụrụ, Bubu's regime or they to be blamed for this insecurity na-eme na the country ka ọmụnwa ka anyị blame? Onye bụ ajụjụ nke abụọ. Ajụjụ nke ịtọ wee bụrụ, Wike dịka oji ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ na Nigeria n'ime PDP. Kedu ihe unu che ya eme nwa Amadi Atiku, presidential candidate ndị PDP na 2023, ma ọ bụrụ na oche ọ nọ na ya ọ maha nọ ya? Ọ dị unu ka o nwere ihe ya emie na election a anaghị achọ ime? Wike nwetụrụ nwa Winsin Sambinzi na ịkparị ya mmadụ
Onya ba ajụjụ nke ịtọ. Ajụjụ nke ịnọ wee bụrụ gịnị na-esere Wike na Atiku? Ka ihe na-esere ha na-abụ ọbịdị unu ka Wike anyị defect to APC ma ọ bụrụ na ndị PDP amaghọkwanyere onwe ha ugwu. Onya bụ ajụjụ kpọchara azịza. 11009 0902 311 1009 0909 771 1009 0909 771 1009 more 0705 079 1009 0705 079 1009. Ndị be anyị ka anyị na-aga na ọ dị mkpa. Yes, Chekwube Samuel, thank you very much for that compliment. I appreciate. Hello. Hello. Marianokwa. Odemma. You're doing well. Watching from Abuja. Wike is not going anywhere. We will remain in PDP, but he can work for another party. I don't know if it's soon again. Nadi Nadiko, thank you so much. I appreciate. Jeffrey Njoko will say Atiku is not going anywhere. They have failed us. Albert, watching from Umumbu, Anambra State. Good evening. Thank you, the King Albertino. Watching you from Izo Igudu in Ipo local government area of Ebonyi State. Thanks for being there for us. Mali Chikamso, thank you. I appreciate. Good evening, my role model, mentor, Tommy Anya. Watching you live from Afibo South in Ebonyi State. Dalo, Igade. Obama Magunze, Judge, Dalo. My love for you, my sister, has no bound, but why I so much love you is what I cannot even explain. You are such a beautiful soul. Hope to meet you someday, Chekwube Samuel. Thank you so much. Onyeka Rock Power say, I am from Anambra State. Thank you, Onyi. How is Anambra today? Thank you. I don't think you're here even. Maka that background, Adroka background, Anambra. I ask a background, Anambra Siad. Are you Machakosia, dear Yatanani Biase? You're doing a great job. Well done, Ma. Stanley Mala. Thank you. Paul Chisom, thank you. Umwibe, Kaizaruk, Nodimba. Hello. What's another radio? You? Ako ada mama. Ada mama. Okay. I'm here. I'm sorry. Ngwagam kwa mafala na ABC akpom. Ọnọdụ Igbo na Nsụka. Ọnọdụ Igbo ada adu ebe mma ngwanga n'iru. Ụzọ dị mma. Ọ dị m ka ọ bụ ndị a ga-ala na Fulani. Ụfọdụ enweghị Igbo wee na-eme nama na-ekwuchi gị. Ọrụ Chukwu ga-akwụ ya n'ụgwọ. Hello. Ndewo. Ị ga-adị ndụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Ọ dị ndewo. Nke izi bụ ka mụ ọbụla ikpeazụ nwanyị onye ike chọgoro ịpụrụ pati ọmamba APC. Ịmasị na Franpan banye fire. Enwere different party na ọchọrọ ndị bụ ọchọwa apụga. Chọọ pati ọ ga-aba. Ọchọ NCP, ọchọ SC. Enwere banyere APC gburu ma kpụkpọ ya achị. Ọ bụrụ were kpọrọ ya akpọ. Ihe ọ bụla ịkpọta otu iko mmanụ kwere na ọnụ mmiri ije mmadụ a na-agbarụ ya. Ọ ga-emebi mmiri ahụ. Ya ọ dị. Ya na-abịa hụrụ wee. I don't know what the election 2023. I don't know what the decide to do.
You think money I know when you come on or wait for 3 years ago. Wake up and then nobody will resist him. People, they are not sure know any government that control the state here. How to want people to vote na 2023. Hey, man, here. They got to be the organizer. Yeah, so it's so much 2023. Maka ọwọ́ with Atiku Rivers State for deal. So that kind no negotiable. So all I call the how can the lemma set now declare to level declare you obedient immediately. I don't know what about it. That's what I have to go na so na to work na ha ko kwa bapora. O te no mo do e kuna redo na to ka ta ya mo me bu te kuri bu. O to ma ha nga ko che tu de za po e kwa. Buhari a na-ekwuri na na-eto okwu ya bụpụ onye Igbo isi na kaduna bụpụ onye isi ihe nwaanyị Igbo na Kano bụ onye kwuru okwu ya a na-emebi nghọta na-ese edebewa ngwa agha ndị Igbo ọkụ bụ onye kwuru okwu ya anyị nọkwa mgbe akpụrụ ndị Igbo ekpuru ndị Igbo dipọtụ ha from Lagos ụfa na Headbridge Ọnịcha onye kwuru okwu ya ọ bụrụ mebi na ndị chọrọ igbu ndị Igbo gburu onwe ha na ndị Igbo gbuo mmadụ na ya na-eche abụrụ ọpọtụ ime ụsọ ọna ọkpọrọ ọchịchị ya na ezigbo mmadụ abadozi obodo a mekwu ya chia n'obodo ege akwa nwoke jidere ndị Awụsa niile zuru ori ihe mere na ajara ihe mere na nke platu usoro ori akpọchi doize ha obere nwoke dị nsọ kpọchie tie na prizin okookwu nke ahụ na-arapụ ụmụ nwanne ya ma ndị Boko Haram ụmụ IPOB na ebe a ma na-abịa ihe onye mete ga-adịrị ya onye ebe Igbo n'ụfọ okwe na onye kwuru ebe mụọ like ngwa okwu ya hapụ Nnamdi Kanu na ọ dị nsọ na nwere ihe ome ebe ọbụla hapụ ọgụ ndị zuru obi ya rapụrụ eke dị nsọ adọla ka ha mụta n'ọnị onye nwa ya goziri gị eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ. I don't know how you say it, but the truth is sacred. Nke bụ eziokwu ka m gwara unu ịghọtago. So a lot na-eme n'ugwu anaghị akpa Igbo aka na ya mana eme that kind of thing side a ọ na-agba okwu tọfụrụ ọgọdọ gbara ọtọ amaghị m ma ya ghọtara ịdị ikike anyị nwere dịka ndị Igbo na ịdị akshọn anyị chi dịka ndị Igbo na ịdị pawa anyị nwere dịka ndị Igbo mmere o ji ya bụ ihe ọbụla megha na n'ala Igbo anụnwa ha achọghị otu esi akọta eli ya sharp ka ọ daa ji because ịma na ego niile na-efegharị n'obodo a si sọsọ n'aka ndị Igbo mostly ọkwa ifu iruo Lagos efu na ndị Igbo nwere ego liva iruo Lagos ịma na ndị Igbo nwere ego in the buy. I'm watching you from Amole in Ogo, Enugu State. Please let APC and PDP go and sit down because we did not gain anything from them. Let Labour Party do their own. Obi for 2023. Emmanuel Amechi Okeke. Thank you. Hanez and Igbo are like toothless bulldog. They can talk, but nothing will come out of it. I pity Imo State and Indibo in general. Blaming Buhari for the insecurity is like eating roasted yam without oil. Buhari is handicapped. I don't think he understands what is happening. Nadi Nadiko. Because the silence sometimes I'm wondering more noeba. You know, good evening, Denia. Kana aguya, makano ineg, pakani nege. Kunu na aguya kana korea umida. Anegero, you're doing a great job. Thanks a lot, Mr. Joel 37. Dalurine. They don't know me and aguya na agusipuni eke. Long live Biafra. Nobody can make this place work. We can make it work, my brother. Obima Bernard. Jela why we need only Biafra. Chineke nyeni ayo na ha Jesus. Odoma. Watching that's ifanye te nwanne m nwanyị Max Okonna. Ndewo. Dalo. Buhari is a dictatorship and also Buhari they killed Deborah because she's a Christian. He never said a word till today. Buhari have wiped some villages in Benue State.
He never said anything. They killed over 5,000 Igbos since 2015 and put some in detention. They are holding some of our sisters in detention, claiming that they are IPOB members. Indeed, I agree. I agree. President Buhari will not say anything. ICC must arrest you in 2023. Francisco Roman, they are holding some of our sisters in detention. I think it's somewhat true, because one lesson soybeans milk na ebe office in the EEDC or an that road soybeans milk. As a matter of fact, soybeans in na we na kamujiden buwanya and melomia. So I went to her place in December to check her kaumelum soybeans powder na we na kamonwa. And then I realized the shop was locked. And not just locked, Obuna that place go dizzy dusty sort of. Only here when I'm travel for the weekend. Only here when the place at Digo Kogade. So I inquired from the girl near insecticide na or similar the madam may travel. But the Madam Mello travel wasn't the gesticulation age could that thing adromo manaro. You know, she was sober to say something like that and we saying so why you just no Mello travel in that look and manner? When you hot or you gwam and say obia and say na bomonye do to anya wakene me heme. She couldn't say anything by herself. All she was able to say was so the child of the woman came out. And then I asked him, where is your mom? She's with the DSS. I said, with the DSS, how? That they came to arrest her first, and then they released her, and she left. And then they came again. And then they came again. Trail will know the person they are at that place that day. The person in one and wearing on our gone in Yaka or the or Yenabadiama, Baburiama, Nana Chiacho. So he breathed in the street and dashed out. So, Naha Jalbeha again. Carrying their full gadgets, entered their rooms. Their dad, the carpenter, knew the same shop, even when ele soybeans milk. So, upward manne. Since that time till today, because I just spoke with the young boy last 2 or 3 weeks, this woman, and he is saying, I don't know where they are. Like, for real, the boy was straight to the point, like he doesn't know again where his parents are. 16, 17 years, they are still minors that cannot even help themselves. He doesn't know where the parents is. The idea says they've moved them to Abuja. What is the problem? No, that they were looking for this guy. They didn't see the guy in their house. Gadget Haji were batabeha. Nah, Aransak, but they collected his phone, checked the guy's number, it wasn't there, collected their dad's phone, checked the guy's number, it wasn't there, collected their mom's phone of the guy, or whatever a number of the. So, however, on the phone, no money, soybeans milk, and still says to go and check them out because na ha nwere ụmụnne nwee ụmụnna so n'idi okwu a bụ ihe ụmụnna na-eti itu ọnụ na ya so but I don't understand a na-achọ mmadụ this woman bụ a business woman just more to the story than I have heard but this is what I've heard from the story maybe there is so much nweghị ihe ha enweghị ike ibo mmadụ na this country just to hold you to ransom so that's what I'm saying. So indeed, Bubu manage a lot of children, boys, girls, Ndibo, of various cadre. As in all struggle, Bubala Hana prison without trial, Hanoduna waiting trial. DSS, a lot of them up now, canon, a detention on the DSS.
and ibubia na prison for trial ka ọnọdụ ebe ahụ they refused. So ha ma kịta ma ndị niile nọ na prison yard ọkwa ụfọdụ gbapụtara ọsọ mgbe na ọ na-eme. Ekwuru m na redio asị the next thing anya na-ataget kịta wee for National Assembly, for House of Reps and Senate, ha ya akwụsị ije plenary ka ha wee kweta na ihe na-eme. You understand? Because ha ebe ha wee gụọ ya achụgo n'ọrụ aja achụgo n'ọrụ unu anachịala ya. Ana m anụ ihe ọzọ m na-ekwu bụ akwụkwekwe ka a na-echeta azụ ote nwoke ahụ na-achị Imo steeti ha marụ ihe agwa nwoke a akwụndụba anyị a na-ekwu n'ebe ahụ ọdụ anyị mma n'obi oge abịa anyị ebe ahụ anụgboro m na nke ahụ na-ekpete n'ahụ na-aga n'iru ikpete maazụ egburu n'oyede a ndị polisi na ndị na-ihe ka a na-ete maazụ wee ọrụ ndị ha kpọrọ anụ m ka ha si na akwa egwu idoro sọsel maazị satọ ọha abụ ndị bụ ndị polisi ahụ iri mashin ndị ha na ma ha ya na abụbasị mashin mmadụ ọkụ bụ ndị dị ya. Okay. Anyway, ihe kwuru bụ eziokwu si mara ihe emere na ya bụ Imo steeti maka na ọkwa mmadụ nwee ọgọdọ ewu na-ata si mara ihe emere n'Imo. Indeed, people cannot be running away from their homes as if nothing is happening. Ihe nekwe eme, ọ bụkwa amaghị ihe emere n'Imo. O nwekwara mgbe ọ bụ ịma otu ka isi ebu nwa ọbịa na-eme. O nwekwara mgbe ọ ya abụọ ruo anyị azie nwe House of Assembly, anyị azie nwe gọvanọ n'Imo. Or Taliban, no more assembly, no more council, no more chairman. I'm getting angry. I just pray na ihe meburu na Nigeria ya ihe mmụọ ọzọ ka ghara isi na ọmụnwa injinia ya na redio. Mana sị na anyị na-efe. Ọ na mbujelu mbozi ọ na Sunday Savage, Christian GRA n'Enugu, ozi eji ọfọ ọgbafa m. Ọhaneze, kunitewe na okwu gbugburu ji m ọmaka maka ọrụ maka na aga ụdị. Ọ ebe m gbadoro ụkwụ maka ama mmadụ na onye tụrụ down na be m nkịta anụnwa ndị sharp na-enwere obi ya nwere maka gịnị agụụ dị ka ha bịara igodo nke bụ nne mmadụ ya kwụrụ ọnụ na abụọ Wike iji dụtụ aka n'ọnụ polisi ewere bịa ka Atiku mara na ihe ere n'akụkụ ya ọ dị mkpa mana emechinekwa ike nna ahụ maka na ị na-anya ajọ arụ ị na-edifekt to APC ọnamaka chọọ ibe ọzọ jebe ọ bụrụ ma m retire je na politiks na ịnwago ịghọtago ndị be anyị ekene m ụlọ ekenere m onye kpalụ m at Onyedikachi _OG ma ị chọọ isonyeli ya ndị be anyị ozi ejifọ bụ afọ m ị na-egekwa na-abịala gị kwa Tuesdays na Wednesdays ọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ọ nọ na mba ejelu mba ozi ọ dị na Sunday Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu.